Hi, my dear friends. Hope you are all fine. So, shall we discuss the poem When I Heard the Learned Astronomer by Walt Whitman with a small introduction. When I Heard the Learned Astronomer was written by poet, teacher, and Civil War volunteer nurse Walt Whitman. Whitman first published When I Heard the Learned Astronomer in 1865 in his poetry collection Drum Taps. In the poem, Whitman conveys his belief in the limits of using science to understand nature. So rather, Whitman suggests one need to experience nature for true understanding instead of measuring it. The poem is an example of Whitman's characteristic free verse. So a poem written in free verse means poetry that does not rhyme or have a regular rhythm. So for that we will say free verse. So shall we move to the poem? When I heard the learned astronomer, when the proofs, the figures were ranged in columns before me, when I was shown the charts and diagrams to add, divide, and measure them, when I sitting heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture room. So look at the lines. All the lines starts with the word when. So here you can see anaphora. Anaphora is a repetition of a word or phrase at the beginning of multiple lines. So here if you look at the lines, in all these lines, which word comes first? When. So why it is used, why this anaphora is used means it is often used to create emphasis. Okay. So the first four lines of the poem all begin with when, as the speaker recalls sitting and listening to the astronomer lecture. So look at the first line. When I heard the learned astronomer. So the speaker, നമ്മുടെ speaker Walt Whitman listen ചെയ്യുവാണ്. Okay, the speaker listens to an esteemed lecture on stars. So astronomer, who is an astronomer? Astronomer is a scientist who studies the stars and planets. സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ചും നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയാണ് ഒരു അസ്ട്രോണമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്പീക്കർ വോൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ ആരുടെ ലെക്ചറാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു എസ്റ്റീംഡ്, ഒരു ലേൺഡ് അസ്ട്രോണമറിൻ്റെ ലെക്ചർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലെക്ചറാണ്? സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ചുള്ള ലെക്ചറാണ്. ഓക്കെ. When I heard the learned astronomer, so the speaker listens to an esteemed astronomer lecture on the stars. Look at the second line. When the proofs, the figures were ranged in columns before me. Me means here refers to Walt Whitman. So the astronomer displays various mathematical proofs and evidence in columns to the audience in support of a scientific argument. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്ട്രോണമർ സയൻറ്റിഫിക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിറയെ പ്രൂഫ്സും ഫിഗേഴ്സും കോളംസും എല്ലാം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ. When I was shown the charts and diagrams to add, divide and measure them. So the astronomer also displays various charts, diagrams and explain the mathematical calculations behind them. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസ്ട്രോണമർ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഡയഗ്രാംസ് കാണിക്കുന്നു, ചാർട്ട്സ് കാണിക്കുന്നു, അതുപോലെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ. When I sitting heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture room. So the speaker Walt Whitman sits among the audience, and what did he see? The audience were applauding the astronomer's lecture with great enthusiasm. Walt Whitman എന്താ കണ്ടത്? ഓഡിയൻസ് എല്ലാം കൈയടിച്ച് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് എന്തൂസിയാസത്തിൽ ലെക്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ. So when I sitting heard the astronomers were lectured with much applause in the lecture room. So while the audience enjoys the astronomer's scientific explanation and mathematical equation, the speaker finds them unbearable. And the speaker believes that there is a power and beauty in nature that cannot be measured and explained. സോ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേച്ചറിൻ്റെ, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗിയും പവറും ഒക്കെ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്തോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നതല്ല. അത് നമ്മളായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ലെക്ചർ പറഞ്ഞത്. നമ്മളായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നേച്ചറിൻ്റെ ഭംഗി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നേച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നേച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ വോൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ പറയുന്നത്. So first four lines of this poem begins with the word when, and it is called anaphora, and
the first four lines of the poem all begin with when, as a speaker recalls sitting and listening to the astronomer lecture. I hope up to this clear for you, and shall we move to the next line? How soon unaccountable I became tired and sick. I here refers to Walt Whitman. Till rising and gliding out, I wandered off by myself. So, here the speaker's reaction to the dry material of the astronomer lecture. So, astronomy lecture, the speaker, he finds it unbearable. So, he begins to feel tired and sick. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലെക്ചർ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ടയർഡ്നെസ്, നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോറിങ് തോന്നും. അതേ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വോൾട്ട് വിറ്റ്മാന് ഫീൽ ചെയ്തത്. So, the reason is unaccountable or unknown. Speaker continued to feel tired, so he wandered out at the lecture to be alone. So what did he do? He just moved out from that room and he wandered out. In the mystical moist night air, and from time to time looked up in perfect silence at the stars. So, mystical moist. So, here you can see an alliteration. So, what is an alliteration? Alliteration is a repetition of consonant sounds at the beginning of words that are close together like in a phrase, line or sentence. So, in the mystical moist night, so mystical M and moist M. So, here you can see alliteration. So, it is a repetition of consonant sounds at the beginning of words. Okay. So, in the mystical moist night air, and from time to time looked up in perfect silence at the stars. So, the speaker looks up at the beautiful stars overhead and embraces the silence of the night. The poet describes the outside as mystical moist night air. So, when he wanders away, he looks up into the sky and finally recognizes the magic. So, നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പുള്ള ലൈനിൽ ലെക്ചർ ബോറിംഗ് ആയിട്ട് വന്ന് ടയേർഡായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ വോൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? വാണ്ടർ ചെയ്തു വെളിയിലോട്ട്, ലെക്ചർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? വെൻ ഹി വാണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹി ലുക്സ് അപ്പ് ഇൻ ടു ദ സ്കൈയിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനലി റെക്കഗ്നൈസ് ദ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? Speaker finds the astronomer's lecture, stars and mathematical formulas to be boring, but he does not feel any sort of connection to the subject matter until he goes outside and sees a star for himself. So, when he went outside and when he sees a star, he finds out the magic. Okay, so here what the poet is telling is, the poem deals with the difference between the rote learning and the experiencing the practical things happening around us. So, നമ്മുടെ വോൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെ റോട്ട് ലേണിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Though this poem is short in length, it explores deeper meaning. So, the meaning is knowledge is valuable but can't substitute the wonder that comes from direct experience. So, here he gives more importance for direct experience. Moreover, in the poem, Walt Whitman conveys his belief in the limits of using science to understand nature. So, to understand nature, you must experience and understand it. I hope you are clear with this explanation, and if you feel this video useful, please subscribe and support me, and please share with your friends too. Thank you and have a nice day.